Dear students, today class la வந்து haloalkane and haloarenes chapter la stereochemical principle அதாவது stereoisomerism அந்த டாபிக்ல ஒரு 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, செகண்ட் ஒன் கைரல், தென் தேர்ட் ஒன் enantiomers, தென் Racemicmixture. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா என்னன்னா வெரி சிம்பிளாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, வாட் இஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ கன்சிடர் தட் திஸ் இஸ் த ஒயிட் லைட். This is the white light. When the white light pass through the nickel prism, when the white light pass through the nickel prism, when the white light is passed to the nickel prism, it will be produce the polarized light. This is the white light. White light. White light. When it is form the polarized light. When the white light pass through the nickel prism, it will be produce the polarized light. Polarized light. Polarized light. When this polarized light polarized light when this the polarized light pass through the organic sample compound or sample compound is a sample compound. When the white light pass through the nickel prism, it will be produce the polarized light. This is a polarized light. When do you pass through the sample compound? The sample compound is rotate the light to clockwise direction. Rotate the light to clockwise direction. Rotate the right clockwise direction. That is the plus configuration. Plus configuration, it is called the dextrorotatory. Dextrorotatory. When the light turned by the compound in anti-clockwise direction. Is called levorotatory. The minus configuration levorotatory. This is the compound is called the optical compound. The compound which has ability to turn the light or ability to rotate the light either clockwise and anti-clockwise direction. That the compound is called the optical active compound. Optical active compound. Very simple explanation. பாரு, ஒயிட் லைட்டை ஒரு ப்ரிசத்தில் பாஸ் பண்ணுறோம். ஒயிட் லைட்டை ப்ரிசத்தில் பாஸ் பண்ணேன்னா ஒரு போலரைஸ்ட் லைட் கிடைக்குது. இந்த போலரைஸ் லைட்டை ஒரு சாம்பிளில் பாஸ் பண்ணுறோம். இப்போ சாம்பிள் என்ன பண்ணுதுன்னா லைட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுது. ரொட்டேட் பண்ணுறது எப்படின்னா கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணிச்சு. இப்போ இந்த சாம்பிள் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணிச்சுதுன்னா அதை வந்து நம்ம ப்ளஸ் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்கிறோம். தென் இட் இஸ் கால்ட் த டெக்ஸ்ட்ரோரொட்டேட்டரி. அதே டைமில் இந்த சாம்பிள் வந்து நெகட்டிவ் சைடு அதாவது ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணுதுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம், லீவோ ரொட்டேட்டரி. இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் என்னன்னா ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட். ஓகே, இதுதான் வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட். I hope that you are understand that this is a dextrorotatory and levorotatory. Dextrorotatory and levorotatory. Keep it in your mind. Dextrorotatory. The compound will turn the light or rotate the light clockwise direction. That is a dextrorotatory. Levorotatory means the compound which is turn the light to left side. It means anti-clockwise direction. That is the levorotatory. Then the second thing is the chiral. What is the meaning of chiral? You see, example lactic acid. The lactic acid CH3 OH H COOH.
This is the center is the carbon. Center is the carbon. You know that valency of the carbon is a 4. Valency of the carbon 4, the tetravalency. So this is center of the carbon. It is satisfied with the 4 different group. 4 different group. That carbon is called the chiral carbon. இந்த chiral carbon என்னன்னா இந்த கார்பனுக்கு 4 வேலன்ஸுமே வந்து வேற வேற எலிமெண்ட்ஸ் வேற வேற காம்பவுண்ட்னால என்ன செய்திருக்கணும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். தட் இஸ் த chiral carbon. இப்போ இல்லைன்னா வந்து என்னதுன்னா ஏ chiral carbon. chiral carbon வந்து அதை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்றது வேற வேற குரூப்பா இருக்கணும். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா enantiomer. enantiomerனா என்னன்னா இப்போ இது வந்து லாக்டிக் ஆசிட் எடுத்துருக்கிறோம். லாக்டிக் ஆசிட் இப்போ வந்து ஒரு மிரர்ல வந்து நம்ம காமிக்கிறோம்னா என்ன நடக்கும்னா மிரர்ல ஷோ பண்ணும்போது இல்லை எப்படி கிடைக்கும்னா HOH CH3 COOH. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்டை இங்கே வந்து மிரர் இமேஜில் பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். அப்போ இந்த காம்பவுண்ட் இந்த மிரர் இமேஜ் நான் சூப்பர் இம்போசபிள். இப்போ இந்த மிரர் இமேஜ் எடுத்து அப்படியே இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சேன்னா என்ன செய்யாது நான் சூப்பர் இம்போசபிள். அப்போ இந்த நான் சூப்பர் இம்போசபிள் மிரர் இமேஜ் தான் என்ன சொல்றோம்னா enantiomer. அப்போ enantiomerனா என்னன்னா நான் சூப்பர் இம்போசபிள் மிரர் இமேஜ். Mirror image is called the enantiomers. enantiomerனா இப்போ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் enantiomerன்னு சொல்லுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சூப்பர் இம்போசபிள் மிரர் இமேஜ். நான் சூப்பர் இம்போசபிள் மிரர் இமேஜ் தட் இஸ் கால்ட் த enantiomer. தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்டரி, அதாவது பிளஸ் சைன் கொடுக்கும். கான்ஃபிகரேஷன் பிளஸ் சைன்ல இருக்கும். இது வந்து எப்படின்னா லீவோ ரொட்டேட்டரி மைனஸ் சைன்ல கொடுக்கும். இந்த ரெசமிக் மிக்சர்னா என்னன்னா பிளஸ் சைன் லாக்டிக் ஆசிட் 50%, பிளஸ் லாக்டிக் ஆசிட் 50%, பிளஸ் கான்ஃபிகரேஷன். தென் என்னது மைனஸ் கான்ஃபிகரேஷன் 50%. இப்போ இந்த ரெண்டு மிக்சரும் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். இந்த ரெண்டு மிக்சரையும் ஒரு இதுல மிக்ஸ் பண்ற ரெண்டு இதையுமே ஒரு இதுல வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன்னா அது வந்து என்னன்னா ரெசமிக் மிக்சர். தட் இஸ் a zero rotation. ஏன் zero rotationனா இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது. இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோ. இந்த காம்பவுண்ட் ரெசமிக் மிக்சர் இருக்குது. இப்போ ரெசமிக் மிக்சர் நான் ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இங்க வந்து ஒரு போலரைஸ் லைட் நான் பாஸ் பண்றேன். ஏன்னா இங்க வந்து 50% என்ன இருக்குது பிளஸ், 50% மைனஸ் இருக்குது. அப்போ 50% வந்து என்ன செய்யும் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனுக்கு போகும், 50% என்ன செய்யும் ஆன்டி கிளாக் வைஸுக்கு போகணும். ஸோ டோட்டல் ரொட்டேஷன் இஸ் a zero rotation. So that the mixer is called the racemic mixture. Very simple. Chiralna, this is a carbon, it is satisfied with the different groups. The carbon is satisfied with the different group, that is called the chiral. enantiomerna non super imposable mirror image. அதான் என்னன்னா enantiomers. இப்போ வந்து ஒரு 50% and 50% பிளஸ் கான்ஃபிகரேஷன் சப்ஸ்டன்ஸும் மைனஸ் கான்ஃபிகரேஷன் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த மிக்சரை தான் என்ன சொல்றோம்னா ரெசமிக் மிக்சர்னு சொல்றோம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.